Malo mwa ife tonse kuno ku Times headquarters ku Blantyre. Ndine Brian Banda kukulandirani mprogramu ina week beginning February 10 mchaka chimenechi cha 2019. Ngati mwango tipeza kumene tikulandireni kulikonse kumene muli. Tilandire ino amene mukutionera kudzera pa DSTV. Channel chathu pamenepo ndi 296. Ino amene muli pa Clear, Zuku, Go TV, ngakhalenso Starsat. Ndiyena amene mukutionera nthawi ino kudzera pa Facebook Live. Tili pa Times 360. Ndiye Facebook page yathu Times 360. Kotero kuti kaya muli ku Trinidad and Tobago, kaya muli ku Jamaica, kaya muli ku Washington DC, kulikonse kumene muli, kaya muli ku Canada, takulandirani mprogramu imeneyi ya The Hot Current. Poipanga akuluakulu program imeneyi, adayipanga kuti tidzikambirana momasuka. Ngati nzika za dziko lino, tidzikambirana momasuka nkhani zimene zikuchitika mdziko lathu lino. Kotero kuti ndine okondwa kwambiri kukulandirani nthawi ino. Ndikuonetsereni bambo George Kasakula. Iwowa ndi editor-in-chief mudzi uno wa Times. Koma mprogramu iyi ndi permanent guest. Mulendo wa permanent. Koma mulendo wa permanent Nangasinde tofuna ukhale nawo obizana okarumu panyumba. Oh, echabwine. Ndiye kuti si mulendoso. Zasi mulendoso. Ndiwokhazikika. Ndiwokhazikika. Ali nkachipinda kake. Nkachipinda kake munthu. Ready. Ali nkachipinda kake. Ndi kulandireni mprogramu imeneyi. Ndanika kwambiri. Kufunika kwake Akasakula kuonena kuti tidzibwera pano nkumakambirana nkhani ngati zimene tikamberero. Ndikotani mundali ya democracy, ndikufunsafunso limeneli ndimabwereza kunena kuti ena amasankha kusatimvetsa, namatipaka mayina, namati kutipaka zinthu zosiyana-siyana. Kodi ifeyo ndife anzeru kuti tikhoza kukhala pano nkulankhula kuposa wena? Ayi, zimene zoyiyayi. Kuti tingabwere pano sonokumauza dziko kuti ife ndife anzeru kwambiri ndile bodza. Ife dangopeza mwayi onena kuti tili ni mwayi omalankhula pano. Komano monga mjono kabira poyamba, pano sibwera udzagawa maswiti kuti basi udzakamba zimene anthu makamaka anthu ake andale amene ndi ma public figures amazipereka kuti ife tifuna ndime pa chisankho nkumafuna kuti yayi iwowo alamulire dziko kapena yayi akulamulira dziko. Ndiye tikabwera pano timafuna kuti zawo za chilungamo pazimene achita, pazimene anena, zolamulira dziko osati za personal, zolamulira dziko. Cholinga nchoti dziko lino latonse Brian. Latonse ndipo otitsogolera athu ali ngati kuti ndi ma pilot, ngati ma driver, kaya ma captain a ship. Ndiye ngati ku cabin kaya kukupanga zosakhala bwino. Anthu tili ufulu wolankhula. That's why even in constitution mwathu ndithu ufulu wolankhula ulimo. Although andalamina amafuna kuti azitseka pakamwa tisamalankhule. Chifukwa ngasi amazomwera kalankhula anthu ena amvera. Komano at the end of the day timabwera pano Brian uzanena chilungamo chokha makamaka pa public matters. Osati zogawa maswiti kapena zosangalatsa munthu. That's why ena ukalankhula chinthu amatembenuza uyu ngwakuti, uyu apanga zimene zifanya zakuti. Iyayi amafuna kuti kopyeza kuti titseke pakamwa. Koma pakamwa sitingatseke fa tuyimira Amalawi. Zimene timalankhula pano zizoti Amalawi amazilankhula. Soti kapena kuti Amalawi salankhula kuti apena ndife anzeru zilankhula. Iyayi amalankhula mobisa. Sava iwacha. Zoona. Amalankhula kunyumba ndazikazi awo, ndi ana awo, ndi abale awo. Olo mimo wa muyenda. Why not? Mimo wa muyenda. Why not? Mimo wa muyenda. Kaya kumpira amalankhula. Yes. Makamaka kumimo wa muyenda. Iyayi anthu amalankhula kuchigayo. Olo kusaluni. Olo kunsika. So amalankhula. Awa ndi apala atu awa. Awa ikakhala decision. Awa apala awa ikakhala decision. Olo iya awo tibweteka to. Sina kabazi tibweteka. Taona ndikakhobire mu msika, ndikakhobire mtumba, ndikalowa mu msikamu, 5000 ongoti kuti ngapo kandalama kata. Zinthu zoyenda bwino. So amalankhula. Nanji pano kuli chisankho ndiye olankhula kwangopirira. Anthu angotsuka nkama paliponse. Paliponse ngafika. Kotero kuti boma silingatseke anthu pakamwa. Chifukwa chakecha on what basis? Ndipo anthu sangavomereza watseka nkama.
sangavomere anthu otseka mkamwa sizingatheke chifukwa amazoti tili ufulu ndi amene amafuna utiseka mkamwa should never come near our power, our government, our country. Makamaka misonkho yathu. Yes, misonkho yathu. Naka uya amene akudya misonkho yathu. Ndiye asayerekeze. Umatitseka pakama. Ndiye munachoka kukachito private sector. Ezona kumene drama zake. Ndibaka choka mbomamu. Yes, sizakamba ayi. Sizikambana kuti zija. Iye kuti ndani kuti kambeza isayo. Wata alina zake ndalaka zipanga zake. Ezona. Koma ngati auya ndalama zathu za msonkho, kaya timamulipira salary, kaya amakwera chigalimoto chopuma, chimene tikugula ndalama zathu za msonkho, sitingasiyo mulankhula. Chifukwa ndalamazo tufuna kuti zitikwanire lonse. Ezona. Tiziziona kuti ndalamazi tikayika pamodzi, bagiri modzi msonkho zikugwira ntchito bwino. Ndiye panopa kuli chisankho Brian. Anthu afuna udindo. Afuna upresident, afuna MP, afuna ukansala. Okha tusinakakamize. Okha this week baje kulipa nomination. Amakapereka nthu makata kwa DC kuno ku Banda kukomesa amapereka makata okha. So we are going to discuss zimene uchitazo. Chifukwa pamene pake afuna kuti tapase mphamvu. Amala avotere pa mtwani May. Ndiye tiatakasa mpaka na tsiku la chisankhowo. Zona. Yes. Akadakhala kuti sakufuna udindo. Timenonga. Isibe ziluka mbazo za iwo pa. Fanya kenchani. Musiye ni munthu sakufuna udindo, sakufuna salary ya ndalama zaboma, au sakufuna gamoto ya ndalama zaboma, sakufuna kupita ku State House kumene ni nyumba ya boma, ife tikanganeja. Koma amene afuna kupita ku State House, kodi ndi athu, kuti ikhale kuti malipira ndife, tidamanga ndife, sitimusiya. Ndipo asatiopseze tikamba ndithu kwambiri. Ezona. Palibe sosankha kuti oyo podi awa na sitting president. Uyu ni rasi chikomeni. Ose tiatibula chimodzimodzi. Ayi musatero. Basi. Palibe so kuchita mwina. Tawaza chimodzimodzi. Ezona. Because they want public positions. And when they are in those public positions, azapanga zinthu zatose. Azakhala ma captain andeke. Yoti tonse tikuuluka. Ndiye ndikuona kuti aya turbulence achulukitsa. Inu simuchita bwino umeneko. Tifike tilankhule. Mwayankhula bwino kwambiri. Yes. Chifukwa wena amafuna adzichuluka nzeru. Iyayi. Ndimafuna ndinene kuti chiokombole choyendetsera dziko lino Tidapanga kati. Tidasintha. Aha. Kale ankanena kuti zimene mukambirane kumeneko Ife tigwirizana nazo. Nanga sithendayo idali yamanga practice. Idali nthawi yawo. Yes. Tsopano pano Tidasintha chikombole. sitinganene kuti zimene mukambirane kuphiriko ife tigwirizana nazo. Zili zozungulira munthu sizingatheke. Zoti zilizunguze chifukwa one akapanga zoti zozungulira munthu zosathandiza. It will affect us. Ezona. So why should we keep our mouth shut? Kuti aya 40-year-old nda president. Kapena nda leader of opposition. Kapena na former president. Kapena na ndani chanja sizingatheke. Tizilankhula ndithu. Ndiye palibe kutitseka paka. Iya isizitheka. Apo sizitheka. Pano sitigama sweet Brian. Timani na chilungu. Ndipo makamaka mchipinda munthu. Yes. Mwina kapena kwinako. Simatheka. Mwina kwinako zimatheka kuti akhoza kuingwa yenda chambali. Yes. Koma pano. Koma makamaka muno. We hit straight. On the nail, yes. Muno sitigawa maswiti. Iyayi, mulibe maswiti muno. Munthu akapala tinena kuti koma wapala. Koma ndiye upulaka tu. Ulankhula kwa Chinyamata. Kupulaka. Ali koma ndiye mwapulaka tu. Amene akhala running mate. Kuiro laka kuti kodi ajeni answer. Tingakambirane. Kuti bwira okhawa. Chifukwa ine ndinafunsa ajeni answer pakuthapa zonse. Yes, ndakuona. Kunena kuti kodi nanga mmene zateremu. Yes. Wina atakaona kuti koma sindachite bwino ndi ajeni answer akanena ali sizingatheke. Sizimakamba kuti sizingatheke. Palibe. Sizingatheke. Withdraw akozopanga withdraw the hope ticket. Chabwino ine basi nasina magano sani ikepo akozochita withdraw. Koma kuti asinthe ticket ija. Akuti akachita ngati kuti pepani nachita chizumba. Apanikepo abrand band. Isitakana yes sizingatheke zibezo. Akutero sizingatheke zibezo. Amaya chaponda mara. So usatira malamulo. Usatira malamulo. Koma kunena kuti aza ndivuta ndimafuna ndichoke. Akukhoza akozochoka. Koma kuti nkasinthitse kuti khanga dziko limene sindadzuka bwino ndi amene ndimayenera kuntenga ndinamuyiwala nazunguzika nachita chizumba anipusi tsawa ndemfuna ndisite anoti yaya kapena ndimakangana ndi sitimamvana muno bwino yaya sizingatheke zimenezo baba basi ino mwanena that's the ticket. Mutu wathu wa sabata ino candidates pick running mates a hit or a miss. Yes. Kuti monga mene chikhalira ujeni mmene kwena mpirano penalty yes. Kuti penalty yalo wakapena waphonya waulutsa chifatu wiki imene ndi kunali mapenalty opsa tu. Wiki imene kunali mapenalty opsa olo madats kodi wamenya bullseye kapena wamenya outside madats ya kuti wamenya bullseye kapena yayi koma yumveka bwino penalty penalty kuti koma tsopano yomwetsamwetsa
osatheka yosatero osatheka chifukwa chani tasankha mutu umenewu mdzulo buno Brian dziko lonse lidziwa kuti wiki ino uyambira Monday mpaka na Friday uyambira pa Monday mpaka na lachisanu kunali drama stage inali kukomesa ho chichiri conference center kumene kunali stage ya drama imeneyi kuti ma candidates panopa as we speak Amalawi akudziwa kuti candidate wakuti wachulake ngwakuti so ma nominations completing the tickets where zinafika potona kuti amabisa amayankhulana amafuna ma alliance uyu amayankhula ndi uyu kuti mwina apeze ma advantage koma zonsezo it ended this week last week pamene kukomesa hall kunali kuti amapereka ma nominations so that by now tikuzoti okay tinadziwa kale ngati zachakwera IMCP kuti achakwera partner wawo ndi Sidik Mia koma zoti a Joyce Banda atenga ajeti jana sitimaziwa taziwa wiki zoti atupere mulusi atenga Frank Menefumbo taziwa wiki imeneyi zonena kuti a president atenga overall chimulirenji MP minister from Nchewu taziwa wiki so Asaulo Sichilima kuti atenga Michael Usi taziwa wiki imeneyi so this week very week of drama intrigue jokonda iwe zinachitika intrigue timadikira amadika amatitenta huku kuti timakhanga titunyenjemera kuti chichitika nchani apresident lecturer ndani umakambirana umayimba mafoni umafunsa ma sources ena nkumakamba zukhangati akukambazana nkhumwa zukhangati akukamba zache munthu Banda kaya ansaka akayena ndani koma all that came to a screeching halt when the president walked majestically mukomesa hall alina chimulire nchi we know kuti decision tinaiva usiku kucha kwa Friday usiku cha 11-12 nditu mafoni amayimba anthu kuti ayi zukhanga kuti mkuluyu nditu wapanga seto pa chimulire nchi ndi anthu ngofuzo chimulire nchi ndani nkumayankhana kuti ayi ndakuntchewu ndiyakuti come Friday taonali kuti munthu nditu walking majestically anaye akwera limodzi gamoro chokera kusanjika kankuti asukusanjika akula atengera palando about ina yake apa kanga ndi pauje pachina likona kulanga palando kuti munaona kuti nangefese tinali kujo zomveka sitimaona feringo kaza chifukwa mmene amanyamuka pasana ride kusanjika mmene amanyamuka amutarika kucheni kusanjika anali aliyense ndi anatengera round about yapa ujeni yapa NBS Bank kapena yapa kulokotawa koma ndi mjira ndithu atengera mjira achimulirenji atengera mjira kodi lift apasana na mjira khanga amene amachita kuti zimene amadziwa bwinobwino kuti timtengera pakuti basi apazi achimulenji kwera ngalawayo nditsate kwera ngalawayo nditsate okay no bottom line chakuti ndithu tafikapo sources zitayale so mantha athu amene timakhala nawo kumakamba sabata lija yes kuti zinthu zizitha bwanji yes osewo ndithu zinafika poti zasiyika ndiye nkunena kuti ndife sopano so ndimaona ngati kuti tikambirane Brian kuti kodi funso langa nlakuti yes is it a hit yes or a miss very very important question ndipo hot current siyopa unena zithu msatero iyayi sitiopa we don't sit on the fence chifukwa zina zimana kuti izimsazitchule zichonde iyayi tipereka pa opinion yathu pa and it's our opinion, it's the opinion of this program. Yes, of course we know kuti the ultimate judge or the ultimate judges to judge these partners kapena these tickets ndamalawi Antoni May na amene atapereke judgment yomaliza ya final kuti as far as we are concerned feyo our pair imene tasankha ndi amutharika ndachimulirenji kapena achakwera nda Asidik Mia kapena achilima nda Michael Usi kapena mai Banda ndi Jere Jana kapena atupere muluzi ndi mwene fumbo so they are the ones that are going to pick basi amene muzikamba omweyo 5 basi amene ndikumbukira nsanga tu ena pachata hayi kuma sitingathayi nthawi ndi zinazi ndamene ndikumbukira nsanga amene abwera mmutu ezona enawo anabweranso sindikukana iyayi koma the major 5 ndi amene wa yes ndikuona ngati kuti amene ali ndi realistic chance yonena kuti ndithu one of them one pair
who will be president and vice president after May 21 ndamene wa Brian. So you are right, let's not waste time. The point I was making kuna kuti nda Malawi ma ultimate judge ife pano patipereka opinion kwa ma ultimate judge nda Malawi pano ndoni amene zanena kuti okay, although inu manena kuti this one was a miss, this one was a hit, koma Malawi tikunena kuti yayi ife timafuna kuti however tiyambe sono hit and miss. Ndikuona ngati kuti player imene anthu ambiri akuyilankhula kwambiri pamene amene ukamapita zera makambazi yauro kaya ku masaluni kaya kokumwa kuchokonda iwe kaya kuti I don't know whether it's because kuti anali omaliza president or what, but zukanga kuti player imene yayi utsama pili pachigwa kwambiri nja president nachimulirechi nimene anthu akunena kuti ya kodi zakhala bwanji zinthuzi. So people should know kuti tikambirana kwambiri imeneyo chifani mina anthu akukambirana kuti pali zambiri zimene zachitika, pali zambiri zimene zonena kuti tikhoza kukambirana. Point number 1, I think a president avutika to convince the nation why he has picked a man from Nchewu that has little political capital. A man that has little political capital as a possible vice president and a successor, if anything. Yakuti business mpamba wake ngochepa Brian munthu wopanda mpamba. Yes, Brian chinthu china chimene Amalawi azichona kuti vice president tisamamutengere kuti munthu wachibwana. That position samaitengere kuti chipo zetu tiyambe running mate. Yes, exactly. Amene amakhala vice president. Exactly. So running mate simpando wachibwana because you are looking at a possible president, a successor to the president. So the reason why we're going to discuss these things is because of that. Our judgment would be, if something can happen to the president, just a president that is here, God forbid, we don't want anybody to that is here. A president apanga resign. Kamena president apangidwa impeach ni parliament. Kodi amene yu akhozoti sunga for vile kumudzi kuja akamasanga vile chairman. Ezona. Fusoli mati nimanena kuti kodi amene yu akhozosunga mbumba pano. Akhozosunga mudzi. Kodi yeyu mukamanena kuti na amene azikhala pambuyo pa mfumu akhozosunga mudzi. Kodi mfumu watatsamira khosi. Amene atasunga mudzi. Kapena azatipweteka. Kapena azamasula mudzi. Nkumakondera kana nkumapanga zosalongosoka for yeni mfumu basi mapanga zinthu zozunguza mudzi muno. So the reason why we have to be careful and examine these partnerships that these people have made is because we are looking at the vice president. Funso langa tisadapitilire ndilonena kuti Amutharika abaya kapena aphonya. Amutharika Brian aphonya ndipo kuti penateyo aibwezereso achinye ndiye kuti chipani chifunika chigwire ntchito. Iwonso Amutharika because his challenge is to convince the party first of all, to convince Malawians why he has gone for somebody who doesn't have political capital. Apart from convincing the party, yes. Apart from convincing Malawians, yes. I think enaso amene akwanira kuachita convince Amutharika. Yes. It's the Lomwe belt. Yes. Correct. Nkulako kuyankho choncho. Nkulako lonkho yocho. Kumene kuli mpamba wawo wa DPP. Ndipo iwo amanena. Akamati kuchipinda kwa chipani cha DPP. Mulanje. Yes. Palombe. Cholo. Chiradzulu. Yes. Anthu akumeneku. Yes. Amutharika, they owe them an explanation why they did not pick one of their own. Nkulako kuyankho choncho. Of course, Brian. What you are saying is very true. However, akanakhala mina apangaso zimenezo tikanabweraso neno chani Amutharika ayamba akondera kwawo. Why not pick somebody from somewhere within Chipani? Why not pick Kayansaka or from Eastern region? Because at the end of the day, it's not just those 4 districts that are going to make him president. He still needs others. He still needs votes from Central region, still needs votes from Eastern region, he needs votes from everywhere. But we don't talk about that because that's hypothetical. What we're going to talk about is this choice that he has made. Chabu. And you are right. Yeah, I'm right. You are very right. We are very right. He has got to convince him Enam Chipani. Simply put, Brian, decision hii njona kuti wandi afunika alimpikira president to hold the party together. Chifuka ukamaona mmene amaonekera akuluakulu mamulumuzana tukoti adausi muholo mucha. The body language imaonekera kuti awasakubisa awai.
awasakubisawa they are not happy with this decision. ine ndimanena pa television Yes. kunena kuti mmene anthu analowera because I was able to see Yes, you were there. You were there, yes. mmene anthu amalowera mu holo muja Yes. tsiku la number 5 Yes. la DPP Yes. mmene amalowera azimayi atsikana kuvina the faces Yes. ndi mmene amatulukira Yes. two complete sets of events. Blantyre brand. Blantyre mene anthu kumacha. In fact, people started discussing on Thursday. Kuti uzija Friday. Kuti mama town sikhala bwino. Ezo zona. Ma Mpaka town- masukulu kunena kuti ati- tsekani masukulu. Town ati boa ma DPP ati longoza ndipo kukhala ma traffic jam ndipo tikamaweruka 5 koloko zitivuta. Kunyumba tikafika 8 koloko. Fanza kasi kuchitika president akubwera zimachitika zimenezi. On Friday sizinachitika. Ezona. Misewu were clean. It was quiet. Pretty early. Unatesa kuti kapena kuti ADPP uimba nyimbo kaya usangalala kaya utani kaya usokosa town pipi sizinateke. By Friday zonse zibananaika. In fact madzulo Saturday zonse zibananaika zijaka kunaliza mabaluni akwangwanula. There is despondency in the party. Sangakane. There is despondency. Clear despondency. Yes. So for him to change this miss to be a hit, then Chito you are president to convince to keep the party united. Chifukwa chofunika Motivated. chimene ayenera kuchita iwo amutharika nchoti awayitane mamulumuzana achipani cha DPP. Yes. Kodi zimenezi Yes. mwapanga chifukwa chani afotokozera akuluakulu Yes. aja amene anali ndi nkhope zokwiya yes. zimachitaoneka Sanga name ndipo Brian Sanga tinali konko timaona were able to see the change. yekhayo amene anali wachimwemwe ndi mzanga Dausi. Jamaja zana anthu angogawana Msatero. angogawana ziyamali ura Dausi muoneka kuti simdu akondo ura kusiyani iwo nkumakana anaona anagawana kodi kapita kanthu kaja agawana anthu aumverera zimakamba na Dausi ayi Msatero kuti yayi muoneka kuti simdu akondo koma akala kupasani mkalati so certain yekhayo amene amaoneka kuti ali at ease yes ndi Dausi tu. the rest of them amaoneka kuti yayi zinthu sizinakhale bwino but china chimene tifrene brand tona kuti penapake I know where the president is coming from. He's coming from situation ya Chilima. Very clever, very ambitious. In fact, the speech that the president made, a huge part of his 5 minutes, he spent saying, oh, Ndasanhaji Mulirenji, he's from Cholo, he's a man of high integrity, very wise, very royal, mature, and he understands the roles of a vice president and the difference between vice president and deputy vice president. Kuti vice president ndi munthu amene umachiro mpanga sign pamene wina ayungona kuti amakhandi zake zochita titu he helps the vice president, I mean the president. Why spend time telling the electorate that, telling Malawians that? It's because of Chilima. Looks like the president is so traumatized in Kenya Chilima. is traumatized. Is traumatized? Yeah, because looks like ukamavera mmene amagambira the process that he went through in coming up with the running mate. He was always saying kuti sindufuna panga mistake imene napanga la sign ya Chilima ndezi munisire ndisankha munthu. So when you look at the choice you didn't know, oh yes, I think he doesn't want another Chilima. He would rather get someone osachuka akampatsa nyumba ya kweli yato nkudzapatsa apa mudini aha angoti ambuye wandiona and true to that that's what he is saying. tichiteka break Chabwino ni chifukwa tikabwerera yes we'll get the reaction ya Chimulirenji. yes kuti kodi is it the zimene damutharika amafuna azipeza mwa Chimulirenji exactly ngati mwangotipeza kumene mukuonera ndi program ya the hot current pano pakanema wa times tikukambirana pano nkhani yofunika kwambiri vice president running mates. yes kodi anthu asankha bwino yes ndi akasakula nafunsafunso kuti yes kodi mmene mukuwaonera mutharika penalty yamwetsa kapena amenyera pambali ndiye iwo akunena kuti aya mutharika zabavuta kwambiri. yes kuti mpira umene wawine ndiye ali ndi ntchito chifukwa penalty ndimeneyo mpira sunati mpira uzati patondwa ni May kuti awine koma penalty imene anapatsidwa kuti akhoza omwetsa aponya amutharika aponya kuti awine mpira umene he has to dig deep and take the game up, fight it down. That's the point I'm making. Yes. The game is down. The game is down. He must dig deep to take it out and win. And we have only a few months. Two and then you win.
yolimba yolimba ndiwiri ila ndiyo yodula tu mali chindiepo ndiyo yeni ezoona ina unongodula meyo ndiye ngodula ni mawika awiri atatu ezoona yes ndiyofunika kuti amutharika avale dzilimbe exactly tikabwerera we get chimulirenji reaction yes and other matters yes mukuonera Times television ndipo iyi ndi hot current muno motentha muno ndipo sosukuona chituko ndipo ine madapo kuti nanga muvala sukumba bwanji sosuvala chekene yeah gentleman has no way that ndiye ine sukumanza vana nanga ndi mpaka sukumba okay ndijosa break ndikabukuta ndijosa chabwino tichite break pang'ono and we'll be back in 60 seconds. Times Group is really doing this nation a service. It's because you are able to act as a channel that informs Malawi. Kutenga ma TV ngati mene mulili pano Times TV ngatiye ni muonere ma interview hapa mtundu wa Malawi uziona ndathokoza so kwambiri no Times mkobaso mwaonesa kuti Times television si Times yokondera kuma mata kupita pena pali ponse Times TV inachokera pansi kukwera kusafika papa poti it's a household name siberekerero mafuna abwino ku Times tipitiza kukondana chifukwa Times ndi ya Malawi. People are able to make informed decisions and choices is because Times Group has demonstrated kuti mukuyimira tosa Malawi popanda kusanga. We always tune into Times TV. Times Group. Times TV. Nazo ndikutokozera Times. It's about time. It's about time. mukuonera the hot current pano pa kanema wa Times. Ndine Brian Banda ndi ndanzangawa bambo George Kasakula. Munakamba Kasakula kuti there is despondency. yes Andi kumachita kuonekera patali. ndipo sangabise kuti kapetanga nolife pano tuna mabodza njite chilungamo nyencheni sangabise or when you speak to them in private there is despondency Akumanena kuti atirakwira and mwina president iwo akumaposisa the point tauze nditi kuti anthu omwewo namene akutiuza kuti yayi sizili bwino mchipani ngati amutharika akutionera mdzolobo. yes kaya lusanjika kaya kuti yes timafuna tinene kuti yes zimene mwachita anthu mchipanimu sakondwa nazo. his party has serious problems with his choice of running mate. Akamabwera nkumakusekererani akunama mu mtima mwakulira kwambiri wapweteka adayambira kukomesa usasangala ife timangonera pano amutharika kusanjika yes anyamatawa musaone kusekerera mu mtima mwakulira misozi sangalala they are saying your choice is wrong akutero ndipo akumatiuza ife kuno kwambiri kwake sangakane akunene of course sitingachule pano ngangachose chito ezona ngaziti was a private conversation zona koma akumatiuza kunena kuti ayi amutharika atina kwambiri pano palifunika tigwire chito kwambiri. Let's get reaction ya Chimulirenji. Yes. Akuti chiyani Chimulirenji? He is saying the right things, exactly the thing that the president was looking for. The things that president wants to hear. Yes, wants to hear. Amafuna royalty. Wana kuti nena mwasankha ine osewa ali mamulumuzana ophunzira bwino ali experience otchuka odziwika mwasankha ine zikomo kwambiri a president. Ndipo ife ndangoni yes mathokozedwe ake timati zimatha wawa tinangona mbiri pemo nungonera kuti nagankhani yothokoza angona amayidziwa bwino no tinangona akuluakulu he is eternally grateful to the president angona ali pakuluakulu pa muopa
Kodi kajama vala muruka mmali Kamtini. kamtini. Adigere. Ndipo ine ndimanena Kamba kalekala ufura kamtini. kodi sawo tipatsa mali. Ari sili fangoni. Kodi kuti sakatipatsa. Ari chokati ngakupatsa ndi ndo ngoni. Ayi msatero. Amarero ndi. Ana yanga. Ndunama. Koma akanatigera mtini. Anakatigera mtini. Tikachoka pano mawa. Titsike mmuzi. Kuti ayaya mtini wakapatsa. Sina musatipatse koma now amanena kuti ndine mngoni. Yes. Ndiye ife timati zimata wawo. Yes. Ndipo ine bwana. Zimene zizandikwanira. Achimulire ntchito amene. Yes. Ine zimene mwandichitira zizandikwanira. Yes. Ndiye ndimanena kuti kodi iwo wazakwaniradi zimene zizi. Problem brand don't kuti today we can talk about zimene zoso so the mwinaso deep down in his heart I know he means what he's saying nzoona even ukakhala wewe leyo nganena kuti president mwanichita bwino ine nali yani nali ngati batani ine mwakatenga kukhuti uli kukutapo kuta nkunika pa shati yanu jekete lanu ine okhala pene ngati batani lanu Zoona. and he means it. We have no reason to doubt him, but he doesn't mean it. He means it. The problem is that you are looking at a potential vice president. So the question that we Malawians must ask is, after this, what if something happens that requires he should go to the office? Are we going to have a vice president that is going to run this country? That's where now the president plus his party must tell us. Who Chimulirenji is? Sukula yake nyotani? Ndipo experience yake nyotani? Is he safe pair of hands? We know that the president, he's been the president for the past 5 years, so probably we'll give him the benefit of doubt, although we have issues that we can raise about his leadership in the past 5 years. We don't know this person. That's why I'm saying, game ilipo be, so the game atai ni pena demene aponya. Game ilipo. Komano the issue that he must do now is to tell the electorate that this person is safe. Is safe for us. So pano munthu amene atitengerayo akunena kuti ine president sindimaufuna. Yes. Zimene mwandichitira zandikwanira. But it's not about that. It's about the constitution clearly knows kuti munthu ndi munthu. Akozo mapala kwambiri maempingu kuna kuti ya unthu atibwereketsa uyu. Zafika ponyanya. Kayo panga zizola kuika mwina uyitanisa nkhondo kuno Malawi nkhondo is not justifiable. Nkuti tibula kufa chiyani zosakhala bwino. We can say no. Olo imfa imene Kasakula ndubwerako chabwino. Sulumene kundukuopa. We are human beings. At the end of the day, life stops. Yes, for all of us. Nobody is going to stay in this world forever. People die. We are going to die. So suppose that happens. Is he safe pair of hands for the 18 million, 17 million of Malawians? That's the question that they must deal with. Amusanka, the chairperson of Bank told you, sitting as Sindhe, the die is cast. Yes, the die is cast. So now the party, the president, must tell us why Chimulirenji is a pair of hands. It's not just about the royalty and the wadi, the difference between the vice president, deputy president. Yes, we know those differences. But at the end of the day, this is a person that must be ready to be president of the nation. That's why the nation is discussing Malawi. Because we know the potential to it. My president, if anything can happen. Ndiye mwati tukhazikika kwambiri pa Amutharika ndi Chimulirenji chifukwa chani chifukwa ena akhoza matifunsa kuti anyamata inu ambiri apereka kumeneko mapepala. Bwanji mungu khazikika pa Amutharika. It is because ukamaona mapeya ena acha. Nawo sote akambirana. Ali ma weaknesses ma strength. Komano imene yaonesa kuti anthu ayikamba kwambiri ali ndi nkhawa. Is this fair? Is this fair? And a president to chances that he can be returned to power are high. That's why he's in the top 5. Yes, that's why he's in the top 5. And he's the incumbent. Others will challenge him. Suppose Baronton May a winner. That means Chimulirenji will be our vice president. And after vice president, if something happens with the president, he will be the president. So we cannot help it to campaign. We'll talk about it. But the power of incumbency. It's the power of incumbency. We are afraid of the power of incumbency. That's why it will be Kuti sinunana kuti sanga sinthe Brian. Sanga sinthe. But for the sake of Malawians, I think our president atiuze. So that come May 21, Malawi should look at him favorably, just like the others. Kuroyai, yai, suraje Chimulirenji wuri no chironjeza mene amakambira Brian ndi George afotokoza. That's the point. Atifotokozere. And atitsimikizire kuti we are safe. Yes. With Chimulirenji. If something happens. Koma Chimulirenji akunena kuti ine zandikwanira zimenezi. Nanga sopano zakhaudi is being forced
by circumstances iye asikanoti zamukwanira. What is okay, fine. Not maybe you can say 2024 innocence What about before 2024 something happens to this nation? Something happens to the president. To 2024, but if something happens to the president, we have to have a president. This country, it cannot afford even to have 1 second without a president. Yes. So what will happen? He will have to step off. Now, is he the right person? That's the question that we must deal with. Amutarika kunena kuti this man is loyal. Yes. This man has been with the party. Yes. Kodi akondwa nina nkhumwa. Abright Saka amamvekawo. Kuna mveka suza achimunthu. Yes. Adali komwe kwa chimunthu ngonawo ngoti khuma. Yes. Achimunthu Banda anali komwe. Yes. Kodi adala kwa chiyani kuti Saka datenga. Is he saying they are not royal? Is he saying they are not mature? Is he saying they are crooks or soka? What is he talking We about? talked about a fortnight ago. Exactly. Kuti a very strong, capable young man. Yes. He has united the party. Yes. Ukamaona kuja ni kulomwe petu. Yes. Zamphamvu, Yes. misonkhano yake ya mphamvu. Yes. Kondwa nina nkhumwa. Yes. Adala kwanji nyamata uja. Yes. Kuti akadakhoza kusunga mudzi. And Saka from Eastern region. They have a problem with Eastern region. That's why I'm afraid running a UDF. Sisi naende. Kumene kusaka napereka kuti Saka akale vice president. If they wanted the Eastern vote. If they wanted the Eastern vote. That's what they should have done. If they wanted the Central region vote, probably Chimuntu Banda. Because he has been tried. Yes. Speaker of the National Assembly. Very experienced. Nobody will. And isikumveka so dadajira kwa mtsutsa kuti tachoka ni running mate. Tachoka ni kuja ni ku retirement kumubwere mwine kozo kugana ka running mate. Nobody can describe Chimuntu Banda, for example, as a miss or Ansaka as a miss or Nanguma as a miss. There are obviously issues that we have to talk about, but certainly you cannot compare them to Chimulire. And Chimulire njiye kunena kuti pano pala anthu amene mukadatha kuatenga pano. Yes. Amaina awo. Yes. Mabwana akulu. Vote la president is the trauma ya Chilima. The way Chilima behaved, the way he left the party. That's what has guided him in making this. Chimulenge is a total opposite. Amati polar opposite of Chilima. Not ambitious, probably Mwina Chilima, they thought Chilima is not mature, because now they are projecting Chilima as immature. President Mpase akumutenga Chilima ngati munthu amene akuti samadziwa the difference between the vice and the deputy president. Exactly. So titenge polar opposite. Ndipo tenga polar opposite ipo awasi aosewa wakatambaja nkukatenga kodi Asaulo Chilima adawazunguza amutarika kwambiri. It traumatized him kwambiri. It traumatized him. In a good way or in a bad way? Trauma makazo in a good way, brother. It's in a bad way. Koma nkulagwa Chilima. Umbogirawe. Afika pano na kuti ena anu ine ndili ku US mapanga form cabinet. Dem mtu amene akapanga form cabinet nziko muno ndani. If something happens to him. Because that time they were kuti mwina akutaka bwina president ku states. That's what the country was discussing. And government was saying ali bwino. When he came and said ena anu mapanga cabinet. Who else can make a cabinet in this country apart from the vice president? That's how bad things were. So akufuna munthu amene kumpatsa zimenezo safuna so mpando uya. Iyo opita ku states kuunga. Suti so umakhala udandaula kuti mwina kumudzi wina zifo pa cabinet. Wina akangova kuti nena chita litsipa. Basi ye talking whispering to others. Cabinet bwanji. With Chimulenge siziteka. That's the point that is trying to make. That's the point that is trying to make. But we're saying he has to go beyond that. Yeah, you're right. This is the potential vice president. Yes, Brian. Alibe mpando akuti ndi campaign manager, campaign director. Kukamba wow. Because that time kukomesa Brian. He tried to justify and build it, which was good because he didn't need it. But he lost time. He lost time. He said kuti anambiro governor akucheu. Nthawi imene chipani chinali kunja, I think amakamba 2012-2014 when his brother, the late president Bingu Mutharika passed on. I think that's the project that he was talking about. He stayed. He did not fight. He stayed with the party. Ndiye munthu wabwino amene. That's what he was saying. So yes, it's true. He's trying to project him as an insider. Poyamba, a deputy defense minister. Inedu nimango ona ba ikatuluka cabinet list. There's a person who got Chimulire. And I'm sure it's not just me. Ineso. We never, he was never the star. He was never the noise maker in the past 5 years.
so ananingati kapena adausi ola anankhumwawo oti everyday pokopoko kaya chani nduna zikulu ngati ansaka you know oti they are always in the public glare, not him. Kodi tisadapite kwina anankhumwawo ansakawo mai jini kalirani kuwaona khangati kuti misozi pang'ono utsala otuluka awaona bwanji amutalikawo? Yeah, they will have no choice. They should look at the larger picture now. They have to work hard. They have to accept the decision and move on. They have got to accept what is achitika. Chifukwa ansa akunena kuti palibe kusintha. Singasichitike. So angovomera nkumayenda. Because akakauti akhalezo owinya. You know what will happen? They will lose the election. They will lose the election and be in opposition. Anyhow, akoneka kuti they are solid. We will discuss them now. Akoneka kuti they are solid. They will take over power. Mufuna break kapena tipitirire. Ndingochita break pang'ono. Mukuonera hot current pano pa kanema wa Times. Tikusanthulatu pano nkhani. Yes. Aliyense atenga pamene wapaona. Pamkomera. Ife tungonena pano. Exactly. What we are saying here ndi zina zotola kusanjikako sangauza bwana. Sanganene. Asawa bojo sanchito. Ndilo. Magila chito kusanchito. Ife siligwira sanchito. If we have nothing to lose, siti wopa, timana Ezona So amutalikawo ngati afuna umva zeni. Ve wife. Ndi amvere kwa ife. Ife tilibe malisi olokuti kapena tikamba 40 tilini interest kuti tikakamba kapena ayi ife tingonena Tsopano ina achimulira njiwo ndiye olo kuonana pamaso mpamaso. ndiweka ngati. Sindaonana nawo. Ndiweka ngati. Amalawi ambiri akunena chimozimozi. Kuti solo music muchituzi siti machiona bwanji achimulire njiwo. Ezona ngati peno tsono kuti munthu akhale news ndiyo zilipo zimene wanena Ezona wapanga yes anthu akunana akaona ku Chinese kunali Chinese New Year celebration kulilongo leo ngati anduna akacha plus civic education namene anatuma president ati nkupena akaona samakamba wayana kulilongo kupena akaona umene koko koma like sadachite zina zizo sizozunguza zozunguza sanachite zozunguza in a good way to propel him kupapa national agency sanachite mpamene pagona ngale mene kuti sitikwaziwa mukuonera hot current tichite pang'ono tingomwera madzi pang'ono yes tikabwerera other pairs yes kodi nzina ziti zimene tione tukeko mkamba pang'ono enawo faona ngati kuti mwina tangolimbikira pa president kuti woona also ali kuti sitingatsuke mkama netu tsike mkama paenawo paliso tisanatseke program ezona yes pali zambiriso zimene tikambe yes zaenawa exactly kodambwita yes kapena amwetsa koma mutalika tikunena muno mu hot current muno kuti ainde andiumbwita akosuluna neferoka even kuchipano koso anthu aonera ambwita kondi kuchipano kumwe simakamba pa ndiferoka kuti aone kuti ife ndife amsulizo kapena kuti chanjani mndu akambira adausi olo kuchipani kwawo ukamakamba kodi Friday situkamba kuti Friday madzulo mu highway mu Banda munali clear olo madansi kunalibe tu madansi kunalibe adango yalola mphasa ntukwera malole umapita kwa ito that's a sign that's a sign kuti vilinde chifukwa sikadakhala kuti amwetsa ukadakhala kumuzikira kadati kwalira zingolindo kuti wapsa kwina chifukwa kanaka kuti wapsa kuti ndipo mpaka mmawa ulilawira wapsa koma anthu adangonyamula mphasa zawo nanyamuka kumapita not even noise ka music chani azawo amaenda pang'ono boom phokoso chanjani kodi olo music unalibe kapena poti fe nali mholo mwina kapena ndikuka kuti anakafika mpaka kuchenuku kuwaperekeza anayankhulanso kumeneko koma not the glamour imene chifukatu DPP imene imalowa mukomesa kunalira razimatazi ndipo mpaka ena akuna kuti ayi musayandikane nawo kakhaleni chauko yes akupwetekana nyamata ayi ndithu koma pochoka bambo adango monga mmene uja Yesu adamuuza uja wapathamanda apa Betisaida kuti yalula mphasa yako nupi tibwererepo sachedwa apa mukuonera hot current. We'll be back in 60 seconds.
program ya the hot current kuchokera kuno ku Times headquarters ku Blantyre. Ndine Brian Banda, ndine ndanzangawa George Kasakula. Presidential running mates. It's been a very busy week. Yes. Kuyambira pa Monday mpaka pa Friday. Yes. Let's look at the other pairs. Yes. Did they miss or hit? Yes. Very important question. Let's go pair after pair. Tiambire ajakwera nda Mia. Amene wa Brian alachechera. Kuchechera kwa kuti mavuto a kuti kodi running mate wakhala, because let's face facts. In every party Brian mdziko mnomo ikafika nthawi yosankha kuti kandidate akhala ndani, running mate akhala ndani, mmakhala chivomerezi chifukwa maambishoni mzipani maambishoni ndi ambiri ayesafuna sanamizane aliyesi chipani chamafuna president kapena vice president. Now what Chakwera and MCP did is to deal with these things right kumambiriro. MCP mnali mavuto kumbukira amsoya atangoonesa interest amiya kuti ndikufuna ndibwere ku MCP. You saw what happened in MCP. Amapita ku parliament kucha au kangana. Yayi ine vice president, ine zagwapa, chani umapanga meeting ansoya utanga anthu ena kodi tunkhani even yakabwirayi kuti ziyambike kuti kabwera achoke mulaini. It is because of ma divisions amene analipo chifukwa choti kubwera nsoya. But I mean kubwera acidic Mia. But they sorted it out kumambiro. Mmene apita ku masankho ku convention nkuti zinthu atirana nazo kale. Today analengeza sosanga Chakwera kuti running mate wanga ndi acidic Mia. So it didn't cause anything. So that even mmene abwera pa Monday kunalibe kuti there were any surprises. Timadziwa kale kuti as long as the aftershocks analachita nawo deal. Probably the other parties should learn this lesson. Kuti zonena kuti muzidikira mpaka na tsiku lomaliza usankha running mate usiku oti mukapereka mama nominations ndiye muzikhala ngati madolo upanga surprise anthu. Zili na advantage komanso zili ma disadvantage. Zotsatira zake nzimetuzona. Kuti people are shocked. Mamodi the function ikhale yachisangalalo yokoma yoti mpange project strength. Because mena Malawi DP for example they projected the strength kwambiri kuti pano ndife chipani cholamula tili mboma mtauni mu mabaluni machani zokoma ndithu holo ija it was different. Kuti zimene zimachitika pompano kubwera ulo kuona zochitika za mmenemu zimabaluni zimachani zabwino ndithu koma they left Onyowa. Anachoka Onyowa. Yes. So I think the lesson that they must learn from MCP kuti deal with the issues. Kumambiriro mwachangu. Don't be ambivalent. Chifukwa akadakhala kuti adayamba mwina 2 months. Yes. Ngati mena anachitira Chakwera. Yes. Ndiye kuti the aftershocks zimenezi za anthu nkhope zogwazi. Yes. Akadazichita manage bwino bwino. Yes. Anyamata Johnson Timo kanalimba. Yes. Kuti ayi tathakale. Yes. So this pair, Brian, we need to deal with the other pairs. They have come out unscathed out of these nominations. I think they projected an image of they are solid. People have already talked Zaiwo. So we're all listening to Chakwera's speech. We didn't talk much about the pair. We concentrated on what Chakwera is going to say. We concentrated on what IMCP. Blantyre. Chirima picked Michael Usi. Yes. A hit or miss? 50-50, Brian. 50-50. Singanauti hit, singanauti miss. I think allow me to sit on the fence. The reason is very simple. Michael Usi alilima persona awiri. Pali persona yoyamba ya actor. Ngati munthu wa drama. Tikuferanji, kajiani. Persona yachiwiri munthu wa serious. NGO leader who reached the pinnacle of success, even becoming country director of ADRA. ADRA si bungola likulu. So he has these two personalities. And then kumpanga pair ndi Chilima. Iyeyo ndi Chilima maija ndofanana. I think more or less chimodzimodzi. They are projecting youthfulness, modernity, fusonkumati. Are they not appealing too much to the youth? Kuna ngachi kulirewa. Are they not living anthu achikulire amene so ndiofunika kuti wawina? Would it not be better for Chilima kuti akanatenga munthu wina wona kuti older than him
amene angachite appeal to the 70-80 generation. Yes, because this anthu akuluakuluwa they are always suspicious of the rashness of youth. Amanena kuti anyamata mukozowononga mudzi, mukozowononga dziko. Puma. Now the two of them aphuma okhaokha anyamata, assuming that is true kuti anyamata timaononga mudzi. Hayi koma sizoona. Sizoona. Ndiye munthu akayamba ononga ndinu yomwe. In actual fact, if you look at the if you look at the age, average age of president, it's coming down. Wona kuti ku Canada kanyamata, kakuti kanyamata. Tunkanatsika. But that does not mean kuti mukamapanga zinthu zanu then muchitokhala anyamata nokhanokha. Pafunika wina wankulu waimva zimwe zoti yaitsono zimene zichi. Chifukwa Abaraki adatenga Biden. Yes, wankulu. Amarota ya. Nde Abaraki akafuna kuchita kusokoneza. Nde Biden amarota ya. Ziko silende. But I understand. Whether kuti koda achirima ndi ausi tinganene kuti ndanyamata kwambiri. Maybe we may not be fair to them. Yes, exactly. Akuti ndi akulu. Yes, for both of them are below 50. Both of them are below 50. Yeah. So that would be the problem. The appeal is only to the youth. So it's a dangerous pair of hands. So it's 50-50. But Michael Usi is a solid character. Is very patriotic. He has used the drama to also change the lives of people on the ground. Development communication using to talk about HIV and other problems, food security. So he's a solid Malawian. Chiri must be a solid Malawian. He's a solid Malawian. I mean to kumuziwa. So there's anybody who doesn't the challenges exactly. Because he's done those things. He's done his good. Wakumbira anthu mijiko. Exactly. Wapatsa anthu nsalu. Exactly. Ndi zina zotero. Maso ndiye kumulanje sento kuti kukhala guleto nanga anankhuma ngasala ulimba anankhuma kumulanje. Yakumene ndi nkhondo yangitawo. Nkhondo yamitawo. Nkhondo yangitawo. It will be a constituency to watch. Kodi Michael Usi takamba. Yes. A Joyce Banda. Yes. A Jerry Jana. Yes. I think ukatenga peya a Joyce Banda ni a Jerry Jana nkuzatenga so peya atupere mulusi ndi Frank Mwenefumu. Mungophatikiza? Ningophatikiza. Achabwino. There is ndikuphatikiza funa kuti these two entities I think amalimbikira ma alliance. Amakanga kuti they are playing the role of the kingmaker. Chabwino. Ndiye atabwera kukomesa. There wasn't much to write home about. Chabwino. Awaru awubera ifoni ndi chakuti. Ndiye olabwera Jerry Jana timakamba koma suti zoti zimatipangisa kuti kana. For Joyce Banda nkutata ngochoka 72 hour marriage. Exactly. Ndi UTM. Exactly. Atupere wazimamveka kuti mwina aendera limodzi ndi apingwa anyuwani. Amutarika. Sinaende zinavuta. So probably nkhani minute kuzokambirana kuti atupere akhalabe mboma. Chifukwa is the health minister. Now, here's a health minister that is fighting against his own boss for the same position. He's challenging the boss to the president, isn't it? Akaramboma, we think the position is untenable. Zona kuti ena akunena kuti khala ngati aponda mwala mwina akapena akachita pull out zomvekazo kuti athandiza amutharikawa nanga chikumulimbitsa mtima nchiyani both sides. Amutarika chimene akunsungira benyamata nchiyani nanga nyamatayo akapereka mapepala akwachita challenge abwana ake chikumulimbitsa mtima nchiyani. Probably drama sinati Brian. Probably zimonena zonzona kuti we might see something to that effect where I can't don't know bitakale azana kuti ndupanga endorse wakuti koma tiona tilipo 2 months to go 3 months probably tiona tilipo kuti sikhala bwanji. The rejected stones. Yes. Did we have any? So many of them. Brian, we spent a whole week last week in Abanga spent Ugomesa. We saw what is happening there. Namwe rausa konzeka, kunala komene chirwa, kunala smart squila, kayakuti adamiano organiza. Ndi anthu nkumati yes. Ufuluti now otiti uwinali sakosuka president as long as akopanga fulfill my requirements 35 years mutu muli bwino chani komano can we do it better? Ine ndimaona ngati kuti Malawi Electoral Commission
next time adzatithandize. Yes. We can do better. Yes. The screening process idzichitikira kwina. Yes. Kaya ku office kwawo. Yes. Kujako tidzingokhala ngati ceremonial. Yes. Kuti zonse zatheka kale. Exactly. But we wasted a lot of A time. lot of time, yes. We wasted a lot of time. Yes, with people with characters that were not ready. Much as they have a right to stand, but they were not ready. They were not ready. They were not And serious. in this country, it's facing so many challenges. Exactly. Sitingamata how in this zazi. Exactly. Simply put, we needed the this week. Ngati dziko tifunika tiunikepo. Muyimaliza bwanji nkhani. Kumaliza kwake nkosa vuta Brian, tikunena kuti Malawi zipeta kamba pano takamba, koma Malawi ndi amene atazapange decision 1 May kuti kodi pair imene akufuna ndi iti. That said, the choice of the running mate asamapange masewera kuti yayi ukhozosanga munthu amene akufuna chachani. No. Choice running mate is a potential vice president, and we know the role of a vice president, the constitutional role that they must play. Asapangezo zamasewera kunena kuti kaya tsiku lomaliza kachani, they need to change. Parties must change. Succession plans tinakamba kale kuyambira kale. There is succession plans. I think ziziyambira kuchipani munthu wapanga rise bwinobwino. Kuopsa kwake kuonena kuti winner from nowhere. Kungochokera from nowhere basi ukakhala running mate kena ku vice president. It brings discomfort kwa ena amene ndi akuluakulu mchipani. Zimene zimativuta sopano kuti uno zimativuta. Ndeti mataya nthawi kulumana. That's the point. Sangatero. Ine ndavutika. Yes. Akangotenga wina wadera. Yes. So we hope the parties are learning a lesson out of these processes. Kuti next time ka 2024 they will do better. Tayamikira achakwera. Yes. Kuti adachita bwino. Yes. Succession ikuoneka. Vice president wa chipani ali ndi sindivutika wakatenga wina. Yes. Chifa, can you imagine adakakhala kuti Amia atengera wina yo ali vice president. Basi ni poko. Ni poko. Zikuyambisa poko. So we hope the parties have learned a lesson. Thank you very much, Brian. Tikukhulupirira kuti zipani zaphunzirapo. Yes. Ndiponso ameki aphunzirapo. Yes. Tikamalowa mu 2024 ngati mulungu anga tisunge ndi moyo. Yes. I hope tizachita bwino. Yes. Kodi ngati tikaponya apa si 2024? 2024, yes. 2024. Tikaterenso ndiye kuti tamaliza zonse zimene tidabwera nazo ndime imeneyi ya the hot current. Ife kwathu nkulankhula. Aliyense atenga pamene watengapo. Yes. Sitingayankhule zokondweretsa onse. Nkutheka kuti ena tapanda babala, ayi ngopaka ni spirit ulendo nkumapita. Ingopita kungomanga kaya bandage. Angotengamo zabwino. Kuti we didn't mean any malice. Tili ndi masankho pa 21 May. Izi tayankhulazi asungomanga kumapita kuli nkhondo kutsogolo. Exactly. Ine ndi Brian Banda. Anzanga muni ndinde manga pa zimene takambira nazi. Would love to hear from you. Titumireni email brianbanda@bnltimes.com. brianbanda@bnltimes.com. Iyi ndi kanema ya Times. Programu iyi ndi Hot Current. Kufikira Sabata yamawa, chauta akatisunga ndi moyo. Anzathu aisilamu amati inshallah. Ndiye chauta akatisunga ndi moyo. God willing. Tikumananso pompano Sabata yamawa. Wishing you the very best of the evening. This is Times Television, Malawi's leader in television. And goodbye from Blantyre.